Maharashtra guys, welcome to our third blog. आत्ता रात्रीचे 12:30 वाजले आहेत. मी रात्री 9:30 वाजताची बस घेतली होती पॅरिसवरून आणि मी आता पोचलो आहे बेल्जियममध्ये. तर आता सकाळचा बेल्जियमचा प्रवास आपण उद्या करणार आहोत. आता मी माझ्या हॉस्टेलमध्ये पोचलो आहे. 2 मिनटावर हॉस्टेल होतं माझं बस स्टेशनपासून. तर आता जाऊन मस्त चेक इन करतो, आंघोळ वगैरे करतो, झोपतो आणि सकाळी उठून आपला नवीन बेल्जियमचा प्रवास सुरू करूया. चला ठीक आहे. गुड नाईट मित्रांनो. नमस्कार मित्रांनो, गुड मॉर्निंग. सकाळचे वाजले आहेत 9:30. आपण निघालो आहे आपल्या बेल्जियमच्या प्रवासासाठी. सकाळी उठून मस्तपैकी आंघोळ केली, फ्रेश झालो आणि पेट गुडगुड करत आहे. भूक लागली भरपूर, म्हणून आता सध्या सर्वप्रथम आपण नाश्त्यासाठी काहीतरी बघणार आहोत, काय खायला मिळतं काय नाही. तर बघूया. आणि आज आपला टाईम शेड्यूल असं आहे की आपल्याला आज जास्त काय बोलायची गरज नाही आहे, कारण की आपण गाईड हायर केलेला आहे. तर जी पण इन्फॉर्मेशन आपल्याला हवी असेल ती आपल्याला न सांगता डायरेक्टली गाईडच देणार आहे. ती एक गोष्ट चांगली आहे की काय सर्च करायची गरज नाही लागणार नेटवरती. तर बघू कसा होता आजचा तिसरा दिवस. चला तर मग. आता आपण आहोत बेल्जियमची राजधानी ब्रुसेल्स येथे. आणि आता आपण पाहू शकता आपण चाललो आहोत ब्रुसेल्सच्या, म्हणजे जो आपला हॉस्टेल आहे तिथून मेन सिटी सेंटरमध्ये. कारण की आपल्याला आपला गाईड तिथेच भेटणार आहे आणि आपली जी टूर आहे ती 10:30 वाजता चालू होणार आहे. तर आता सर्वप्रथम मी बघतो की तिकीट कुठे काढता येईल, कारण की फक्त एक स्टॉप आहे तिकीट ट्रेनचा, जास्त एवढा काय लांब नाही आहे. पण यार ही बघा ना, ब्रुसेल्स GDP आपल्यापेक्षा कमी आहे आणि तरीही यांचं जे आर्किटेक्चर नाव हे सुंदरता म्हणा खूप छान आहे, खूप छान. यार आपण एवढं विकसनशील देश आहोत, तरीही आपल्या देशामध्ये अजून या ज्या सुविधा आहेत त्या का नाही आहेत समजत नाही मला. यार गव्हर्नमेंटने याच्यावरती काहीतरी करायला हवं. आपला हे देश विकसनशीलपासून विकसित झाला पाहिजे याची खूप इच्छा आहे. यार काय ट्रेन आहेत या, खूप सुंदर, खूप म्हणजे खूपच सुंदर ट्रेन आहे. आणि आपल्याला आता ट्रेन पकडून जाऊ. आपलं ट्रेनचं तिकीट 8.5 युरो पडले, म्हणजे जवळ साधारणतः 2 पाऊंड एका स्टॉपचे. खूप महाग आहेत पण ठीक आहे. आता फिरायला आलो म्हटल्यावर खर्च तर होणार, आणि खर्च नाही केला तर फिरणं काय होतं. आणि आता आपण आपल्या मेन स्टॉपला उतरलेलो आहे ब्रुसेल्स सेंट्रलला. आणि आता आपण बाहेर पडत आहोत आणि जात आहोत आपल्या लोकेशनला, मीटिंग पॉईंटला, जिथे आपला गाईड आपल्याला आज भेटणार आहे. आणि नंतर पूर्ण बेल्जियम एक्सप्लोर करणार आहोत. यार काय ट्रेन होत्या, एक नंबर ट्रेन होती, मज्जा आली. आणि काय माहिती आहे का, असा थोडा कॉन्फिडंट कमी असं लोक आपल्याकडे बघत असेल ना, तेव्हा कसं काय व्हिडिओ काढायची, त्यांना व्हिडिओमध्ये घ्यायचं आहे की नाही, हे खूप कठीण आहे. खरं सांगतो, मानतो
जे जे ब्लॉगर आहेत ना त्यांना यार कसं काय करतात ते खूप कठीण आहे भाई, खूप कठीण. ब्लॉगिंग खायची गोष्ट नाही आहे खरंच. तर मित्रांनो तुम्हाला आता मी जर्नी दाखवत आहे बाय वॉक की सिटी कशी आहे ते. आता आपण सिटी पाहणार आहोत बाय वॉक. हा आहे मार्केट मित्रांनो बेल्जियमचा. काय सुंदर अशी मित्रांनो तुम्हाला एक सांगतो गोष्ट की बेल्जियम हा फेमस आहे त्याच्या वॉफेल्ससाठी. बेल्जियम वॉफेल्स आणि बेल्जियम चॉकलेट ते आपण तर खाणारच आहोत. पण सध्या आपण खूप लेट होतं तर आपण पहिला आपल्या डेस्टिनेशनला पोचू आणि नंतर मग बेल्जियम वॉफेल्स पण ट्राय करू आणि बेल्जियम चॉकलेट पण ट्राय करू. ठीक आहे. अरे इंडियन सारखा शॉप. मित्रांनो आपण आता पोचलो आहे आपल्या मीटिंग स्टॉपवरती. काय सुंदर दिसतं हे तुम्हाला दाखवतो. एक मिनिट फक्त थांबा. काय आर्ट आहे, काय नक्षीकाम आहे, काय मूर्त्या आहेत यार. आणि आता आपण इथे जमलेलो आहे. ही आहे आमची पूर्ण क्रू. हे आपण पाहू शकता. आणि ज्या व्यक्तीने व्हाईट अम्ब्रेला हातात घेतला आहे तो आहे आमचा इन्स्ट्रक्टर, आमचा गाईड. I've been here since 10 years and I really like Belgium. A lot of people come here to study because the education system is really good, and that makes Brussels the second most cosmopolitan city in the world. So before Toronto, Dubai is the first one.
There is all nationalities in Brussels. Maybe you can tell me shortly where you come from, so I have a bit a map. Also tell me if I don't speak loud enough. We are from Germany. Ah, sure. Italy. Hold on. Okay. Glasgow. Glasgow. In 1401 there was no water filtration system. So the people, they only drank beer the whole day because the water was bad. So the architect was kind of drunk every day, and then at some point after they finished the works, he came out and he said, "Oh my god, I completely fucked up. It's not the same on the left and on the right." So he went up the city hall and he jumped and he died, which is false, of course. Like, we have a lot of legends like this in Belgium. Yeah, all the legends make up the truth. You know, it's not false. It's just a part of the truth. The truth is that they built this part first on the left, and then 30 years later they built the other part. Also, maybe because they had more money, they needed more place, and also the great place, the ground here was starting to like this. So you see, the wall is bigger here. They needed to consolidate. On the really top, you can see the statue of Saint Michel, and it's not a statue actually; it rotates with the wind. And so right now, we have the. Is it in front of us? No, right now the wings are facing us, so it means it's. And so this was built in the Gothic style. Say. So Gothic, flamboyant Gothic, which means a bit of flames. And this is neo-Gothic architecture. But You know the Notre Dame. I have been to Paris yesterday. So Yes. Notre Dame, that's also a Gothic style, right? yeah, kind of, yeah. So can you tell me more about the Gothic? Like, is it an architecture or? I mean, it's mostly like what it looks like, and it's the 15th century, so kind of, yeah. Other wedding. But yeah, you have this pointy stuff. If you look at the round thing on the window, that's also typical Gothic. Yeah, the big window. Yeah, it's not to the Roman architecture. If you've heard of it, everything is round, kind of. It's different. But so this is neo-Gothic, but like a lot of stuff in Brussels, it's an imitation of the old. This was built later, in the 16th century, but like a lot of stuff in Brussels, it was destroyed at some point, and then they rebuilt it in the style of the old. And so, a lot of houses, typical houses, we'll see some in the center. They look like 15th, 16th century, but they're not actually. And so, Flemish, it's not the same. In Flemish, it was the whole of the bread, because it was the whole of the bread. And then at some point, the kings, when they went shopping in the center, they needed a place to stay. They couldn't go in a tavern or in a bakery. They stayed in the house of the king. But no king ever went there, actually. This was used later as a place to train sword fighting, and also a place for executions. A lot of people were executed in front of this building. They stayed the night before, like Protestants, a lot of Protestants, or counts, every kind of stuff. And so later, it became the museum of the city, and it's quite interesting. You can see a lot of statues. You can see some movies about the city. You can see a lot of tapestry, because Brussels became very rich with the import of textile, and then they were doing the sheets for the bed, and also later some tapestry. So I'd say not as beautiful as the one from it's with the one on the left with the fox on the door. What kind of symbolic can you see on
what kind of statues, what kind of objects. If you find the job of the people, you win a chocolate. Lijkt wel prachtig. Yeah. Only woman, yeah. And no, you can't read from here, but in the middle, the woman in the middle is the justice. And the justice is blinded, and it has a balance. And on top of the justice is written pondere e mensura, to weight and measure. And on the side, the other statues are the continents. So like we have Africa, symbolized like a warrior. We have Europe with this horn because it was the richest. Then justice, then Asia, kind of exotic, and America, who were the savages back in the days. They thought there were only savages in America. By the way, nobody's from America, right? No. Okay, yes, I can. So you can make jokes? Yeah, I can make jokes about the Americans. So let's try to find what did they do in this house? Great, so. Yeah, exactly. So it was the house of the trader, the merchants. They decided for the price of stuff. Also, they were building the little stuff, every kind of little objects, like buttons or everything. So you want a chocolate? That's good. So yeah. By the way, do you know Wall Street in America? Yeah. In Manhattan. Actually, Wall Street does not mean the house of the street of the wall. It means the street of the Wallens, Wallstraat. Because the Wallens came to America, came to Manhattan. So they belong to Netherlands actually, but they went to America and they bought Wall Street for a sack of coins of gold. They said like, okay, and they received Manhattan. And then there was a port in Manhattan and they could bring all kind of goods from America. And the goods then were crossing the sea, coming to Antwerpen in the north. And then also were coming to Brussels because there was the river. Bookstore. So we have kind of stars, moon, ropes, maybe astronomy kind of. But what do we use astronomy for? Yeah, to navigate. So it was probably the house of the Landkaarten. yeah, zeevarer. So, the house of the navigators and people that built the boats. If you look on the top at the balcony, it looks a bit like the back of a ship, of a merchant ship. What we call the caravelle. If you saw Pirates of the Caraïbes, or if you saw Christopher Columbus, the biopic, it's exactly what the boat looks like. And then the horses under the balconies, they're not horses actually. They're sea horses. Yeah. You also have to imagine. Yeah. Exactly. They have and also they have like a tail. Yeah, tail of fish tail. You have to imagine that's another one. Wagen, exactly. It's not the house of the carriage. So they were using this carriage, or how do you say, wheelbarrow, right? This. But what did they transport on this carriage? Ah, no, it was not beer. Coffee?
Also no. What do you see on the very top of the house? There is Saint-Jacques. Pulse. Sorry? Pulse. No. Like treasure. No. Seafood. Yeah, some seafood, but what kind of seafood? Mussels. Mussels. No, no, Shells. no mussels. What is the biggest fish in the world? Well, Whales. Exactly. So and why do you transport whales? Why do you need whales? meat. No, not meat. I think whales is actually terrible to eat. It's not For good. the oil. Exactly, the oil. Yeah. Because there was Whale no oil. electricity, no smartphone, so they needed to build candles out of oil, and a lot of candles, because they needed a lot of oil. So yeah, how's that the oil? Brussels. Chocolate. Belgium chocolate, guys. Belgium chocolate. Belgium chocolate, guy. Belgium chocolate. World known, famous. एक नंबर. यार खूप थंडी आहे, खूप. हात कापतात ग्लव्ज घातले तरी पण. आणि आमचा गाईड नुसता पुढे पळतोय. जर आम्हाला पण येऊ दे, एक तर थंडी वाजते इथे एवढी. Yeah, the lesson we learned about the Manneken Pis is that the size does not actually matter. It's small, but it is fire, you know. And so why did it become famous? Actually, you don't know, because it could have been any other statue, but this one was associated with the Brussels party, the celebrations, you know. And when there were celebrations, people would gather here, and sometimes they would change the water. They put it in a barrel of beer or wine, and it would piss beer or wine. So people would come with their glass and celebrate, and so it became associated with the Brussels party folklore. Actually, yesterday there was one of those ones. Marine. लुक गाईज, एवढी थंडी वाजते. पूर्ण मफलर घालून सगळं पॅक करून बसलो आहे मी. माझे हात ग्लव्सच्या आतमध्ये पण कापत आहेत. पण चालेल, गोरांना काही थंडी वाजत नाही. काय माहिती कसले चमडी बनलेली आहे यांची. आणि आमचं काय गाईड काय थांबायला मागत नुसतंच धावतोय. Al Saint-Géry. We learned at the very beginning of the visit that there was a bishop named Saint-Géry that went to the chapel because there was a dragon to be conquered. And this is the place where the chapel was. So this is not a chapel. It was destroyed and then rebuilt as a market in 1881. You can see it here. But yeah, this is where it all started.
Brussels and stuff, and everybody's already going inside. So I suggest we go inside and maybe we have a little coffee or. सॉरी मित्रांनो, खूप थंडी आहे, खूप रात्रीला झोप झाली नाही आहे, मग डोळ्यात डार्क सर्कल्स आले. हा आहे ब्रसेल्सचा ओल्ड मॅप आणि हे आपण बघू शकता जी नदीसारखं दिसतं ती आधी काळी नदीच होती, परंतु नंतर ती एक लाईक तिचे दगड टाकून ती मुजवण्यात आली. और गाइज अभी अभी एक बात पता चली मुझे, एक गोष्ट समजली मला की जेव्हा अमेरिकन फ्रान्स म्हणजे बेल्जियममध्ये आले होते, ठीक आहे, त्यांनी हे जे आपण बोलतो फ्रेंच फ्राईज, ते फ्राईज खाल्ले आणि त्यांना वाटलं की आपण फ्रान्समध्ये आहोत, म्हणून त्यांनी त्याला फ्रेंच फ्राईज नाव दिलं. परंतु ते ॲक्च्युली बेल्जियममध्ये होते आणि चिप्स लाईक फ्रेंच फ्राईजचा इन्व्हेन्शन हा चिप्समध्ये झालेला आहे. सॉरी, फ्रेंच फ्राईजचा इन्व्हेन्शन हा बेल्जियममध्ये झालेला आहे. So this is the sister of the Manneken Pis, the Jeanneke Pis, Jeanneke Pis. It's called the little girl that pisses, not like the Manneken Pis. That's the little guy. So it was way later that it was built, 1985, and yeah, they built it kind of as in a feminist approach. You know, they said like, oh, there is only a guy, so we have to build a little girl. What I think personally, is only my opinion, is that's a bit, it's a bit questioning. If you do like a little girl, just because there was a little guy, it's not so feminist in the end, you know. But whatever, it's funny. दुपारचा 1 वाजला आहे आणि आपली टूर फिनिश झालेली आहे आता. आणि आता आपण एका म्हणजे बेल्जियम माणसाला विचारलं की इथे काय फेमस आहे, तर तो म्हणाला की इथे एक बार आहे जिथे 250 टाईप्सचे बियर भेटतात, 250 डिफरंट टाईप्स ऑफ बियर्स. तर आता आपण तो बार बघायला चाललो आहोत. बघूया कसा बार आहे, किती वर्ष जुना आहे. तर आता आपण जात आहोत त्या बारमध्ये जो 250 टाईपचे 250 टाईप्स ऑफ बियर सर्व करतो आणि त्यातली सगळ्यात फेमस बियर आपण आज ड्रिंक करणार आहोत. बघूया कशी आहे टेस्ट. Hoje é muito neguecido. Yo quiero una Delirium. Sabe como a... तर आपण आता ज्या बारमध्ये बसलो आहोत ना, तो बार बेल्जियमचा सगळ्यात फेमस बार आहे आणि जवळजवळ तो 250 टाईप्स ऑफ बियर सर्व करतो. म्हणजे प्रत्येक देशातले प्रत्येक, आणि बेल्जियम इज नॉन फॉर इज बियर. ही आज आपण घेतलेली. मी त्याला त्या बारटेंडरला विचारलं की तुमच्या बारमध्ये सगळ्यात फेमस ड्रिंक कोणती आहे, फेमस बियर. तर त्याने आपल्याला ही बियर दिलेली आहे
त्या बियरचं नाव आहे अँड्स ऑफ, थांबा जरा बघतो काय नाव आहे. सो त्या बियरचं नाव आहे हेड ऑन पाईप्स. आणि ही एवढी छोटी बियर आपल्याला 6.70 युरोला पडलेली आहे. म्हणजे जवळजवळ 6 पाऊंडला बियर आपल्याला पडली आहे. आणि आपण बघतो याची लाईक किती क्वांटिटी आहे. बघूया याची टेस्ट कशी आहे. माय गॉड, एक नंबर आहे, एक नंबर. तर मित्रांनो, आता दुपारचे 3:30 वाजले आहेत आणि मस्त इंडियन रेस्टॉरंटमध्ये जेवण चिकन टिक्का मसाला, 2 नान आणि राईस. आपलं बिल झालं 17 युरोज. खाऊन मस्त आता आपण निघालो आहे आपल्या बस स्टॉपकडे. नवीन सिटी, नवीन कंट्री, ॲम्स्टरडॅम. बेल्जियम तेवढं फिरण्यासारखं इथे काही खास नाही. सेम आर्किटेक्चर, सगळं काही सेम. फक्त इकडची फेमस म्हणजे गोष्ट होती बेल्जियम चॉकलेट तुम्हाला मी दाखवले. बेल्जियन वॉफल्स मला आवडत नाहीत म्हणून मी वॉफल्स काही तुम्हाला दाखवले नाहीत. आणि सेम रोमन आर्किटेक्चर. हां, बेल्जियम इज नोन फॉर इट्स बियर्स अँड वी ऑलरेडी हॅड द बेस्ट बियर. सो बेल्जियमचं आपलं पूर्ण टूर झालेला आहे. आता आपण भेटू नवीन कंट्री, नवीन सिटी नेदरलँडमध्ये. तर हा ब्लॉग आपण इथंच थांबूया. थँक्यू सो मच. पुन्हा एकदा जर तुम्हाला ब्लॉग आवडला असेल, ठीक नसेल आवडला तर फीडबॅक द्या. आपण प्रयत्न करू अजून ब्लॉग सुधारण्याचा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. चला मग.